Good morning students, welcome back. In the last session we discussed about the factors affecting adsorption of gas on a solid surface, where the adsorbate was the gas and adsorbent was the solid surface, and we discussed which are all the factors that are going to affect it. Okay, ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ರಿವಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಸಾಲಿಡೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವೇನಾದರೂ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೋರ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ, ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ ಅದರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ pH ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಿ, ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್. See, acetic acid in water is a solution. It is a mixture. Okay. So, charcoal-ಅನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಯರ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ ಏನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್, ಆ ಚಾರ್ಕೋಲು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿರೋ ಅಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಟಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ದಟ್ particular mixture or a solution. Similarly, in the second example you can see litmus solution when shaken with the charcoal. See, litmus solution in the sense, litmus solutions will be always colored either blue or red. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾರ್ಕೋಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಶೇಕಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಕೋಲು ಆ ಕಲರನ್ನು ಡಿಕಲರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ which shows that even in the solution phase the solute concentration can be reduced with the help of adsorption technique. Okay, ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಇಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ add a peeled potato in that solution or in that mixture whatever you have cooked. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಪೀಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂದರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿರೋ ಅಂತಹ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಹಾಕಿದಾಗ that will act as an adsorbent. It will provide a surface area where the pores of the potato will absorb the salt molecule, where salt behaves like a solute in that whatever dish you prepared. ಸೊ ಆ ಸಾಲ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. See, the extent of adsorption decreases with increase in temperature. So as we discussed in the beginning, adsorption process is an exothermic process. So obviously if we increase the temperature, the extent of adsorption will obviously decrease. So being exothermic, it needs lower temperature for its extent. If we increase the temperature, it is going to decrease. Already that we discussed, the same thing will be applying here also in the solution phase. And the extent of adsorption increases with increase in an surface area.
ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾಲಿಡ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್ if they are available, then more amount of adsorption will be there. And coming to the third one, that is the extent of adsorption depends on the nature of adsorbent and adsorbate. ಅದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ನ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದೆನ್ ದ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ solutes which are present in the solution. If it is a chemisorption, then only particular being specific, only particular solute will be adsorbed on the adsorbent. So the extent of adsorption depends on the nature of the adsorbent and adsorbate. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮಿಂಗ್ when it's a matter of gas, then we have to go for the pressure, atmospheric pressure ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಿಯರ್. it will not affect any way with the solution. So that's why pressure I have not taken. So only temperature, surface area and nature of the adsorbent and adsorbate are the factors which are going to affect the adsorption from solution phase. Okay, thank you students.